Այսօր ես հյուր ունեմ այստեղ, իմ հյուրս է դոկտոր Ramtin Massoudi, որը մասնագետն է այս երակների, եթե որևէ դժվարություններ ունեք, ցավեր ունեք, քոր ունեք, ոտքի ուռուցք ունեք, մասնագետն է, որ հրավիրեն եմ այստեղ բացատրություն տա, որ ինչ տեսակ աշխատանքներ է ծավալում իր գրասենյակում, որ 3 տեղ գրասենյակ ունի առնվազն Glendale-ում, Valley-ում եւ այստեղ որևէ մեկը կարող է քիչ հետո կտեսնեք հեռախոսահամարը իրենը եւ դուք կարող եք զանգարեք, եթե որևէ հարցեր ունեք երակին վերաբերող ոտքի ցավերը իրեն հետ կարող եք խորհրդակցել. Welcome to this program. Thank you so much. Dr. Massoudi been guest of this program years ago, and now he's back to give you information about if you have any concern with your foot, pain, different problems if you have, arterial and other vascular problems, he is the specialist. So let's start with, we have pictures, we want to show you why that happens. If we have the picture, first picture, we can show why people are having those problems. It says, so this is venous insufficiency or varicose veins that people get over time, and usually it's genetic. People getting pregnant. You can take the picture off. Then we're going to go back to it. Okay. Perfect. The people, they have different reasons they get venous insufficiency and varicose veins. One of the most common, most important thing is genetic. Then pregnancy causes more females weight, and also people who are heavier, they get more varicose vein, and also age. So these are, and also the people who are standing or sitting for a long time during the day. And the picture shows the stages of varicose veins, which have 6 stages. Number 1 stage. 1 second first, Sure. I will translate this. Of Ուրեմն ինչ որ ցույց են տալիս պատկերը տեսակ ոտքերի այդ ուռուցքը ցավը ինչ որ կա պատճառները բացատրում է նախ կան որ այդ ցավերը պատկերը եթե մի անգամ արագ ցույց տանք ու վերցնենք եթե այսպես դժվարություն ունեք բացատրում է որ նախ գենետիկ ուրեմն այդ ընտանիքի մեջ գոյություն ունի նրանք որ կանայք երբ որ հղի են դառնում երեխա պիտի ունենան երբեմն պատահում է այդպես կշիռ, եթե ձեր կշիռը շատ բարձր, ասում եմ weight-ը, ուրեմն կշիռը եթե շատ բարձր է անձը, դա կարող է պատճառը լինի ինչ-որ տեսնում եք եւ այս varicose երակները ինչ-որ գոյություն ունի եւ նրանք որ աշխատում են միշտ ոտքի վրա կանգնած են, այսինքն բիզնեսում աշխատում են, ինչ-որ ասած standing, ուրեմն կանգնած է, անձը երկար ժամեր կարող է ոտքի նման խնդիրներ ունենա. Okay. So the stages shows they have 6 stages. Number 1 stage and 2 stage is all the symptoms we're getting. So at the beginning we might have a little leg pain at the end of the day, we might get a little swelling, we might not see much of varicose vein or spider vein in the stage 1 and 2. Stage 3 we actually see the varicose veins and the symptoms are worse. Maybe the symptoms are, we feel it more during the day rather than at night. And these, when we see the varicose vein and the swelling is worse at night usually. Then at stage 4 we have more swelling in the legs. And I think that's the most important part we need to talk about, because the swelling shows that varicose vein is dilated so much and the plasma and blood, it leaks out of the vein and comes out of the vein and leaks out and goes all the way down to the leg, and we get edema in the ankle area. Stage 5 we actually
see the skin changes because of the swelling and the inflammation we have. Stage 6 is actually the time we get the ulcer in the ankle area. It's called venous ulcer, and that's a venous eczema at the beginning, which is the dryness of the skin, then becomes venous ulcer. That's actually breakdown of the skin and the ulceration of the skin in the ankle area. Okay. So that's the 6 stages of stage. Ասում են նրանք, որ այս ինչ որ ասած varicose vein-ը կամ այս պրոբլեմը հիվանդություն ունենում են 6 տարբեր փուլից է անցնում։ Առաջին եւ երկրորդ փուլում անձը չի տեսնում ոչինչ եւ չի անդրադառնում առաջին եւ երկրորդի մեջ։ Հետո կարող է massam ուռուցք ունենա, բայց չնեղացնի իրեն։ Երրորդ stage-ը ուրեմն կամ երրորդ փուլում գիշերները սկսում է անձին նեղացնել, խանգարել, չորրորդում սկսում է ուռել, ուրեմն ոտքը չորրորդում ոտքը սկսում է ուռել եւ անձը անդրադառնում է, որ քիչ-քիչ մի բան է պատահում իր մոտ։ 5-րդ փուլում կամ stage-ում 5-րդը մաշկը սկսում է գույնը փոխվել։ Այդ ժամանակ է, որ թե ուռուց ունի, թե տեսնում եք այսպես գույնը փոխվում է եւ 6-րդը, որը ամենադաժանն է, բոլոր այդ խնդիրները, ամեն ինչ որ երևում ասացինք, ամենը Երևան է գալիս, վերք կարող է լինի, ոտքի վրա սկսի եւ չբուժվող վերքեր։ Yes. And now we went through the 6 stages of the problem. Yes. Varicose vein. Yes. So now what you can recommend? First, of course, they can come and see you. Then, do you have 3 locations? Yes. I said before, Glendale and Encino and Glendale and Beverly Hills. Actually, we have total of 6 locations. Right. 3 of them. The main offices. The main offices that I can see the patients are Beverly Hills, Encino, and Glendale. We have 3 other offices, which my colleagues, they help me to see patients. And those are in San Diego, Pomona, and Monterey Park, which the other 2 doctors are helping me to see patients. But I supervise basically all the patients. Offices. Yes. Okay. Ուրեմն 3 կենտրոններ ասացի քիչ առաջ։ Նախ Glendale-ում, Glenoaks փողոցի վրա է գտնվում։ Glendale-ում, եթե դուք ուզում եք Glendale-ում հանդիպեք դոկտորին։ Encino եւ Beverly Hills-ում է, նաեւ գրասենյակներ կա Pomona-ում եւ Monterey Park-ում, եթե դրանք ձեզ ավել մոտիկ են, կարող եք զանգարեք ժամընտրությունը եւ San Diego-ում միաժամանակ։ Դուք San Diego-ում տեսնում եք այս ծրագիրը, եթե դուք San Diego-ում գտնվում եք, ուրեմն այդտեղ կարող եք օգտվել ծառայությունից այս բժիշկի։ Okay, and can you give us the hours of working, just in case? Basically, we work from 8 to 5 or 8 to 6, depending on the patient. And sometimes we come a little earlier, sometimes we go home a little later. Ուրեմն 8-ից ժամը 5-ն է, ինչ որ տեսնում եք այստեղ, տեսնում եք LA Vascular Specialists.com իրենց եւ կարող եք այդտեղ միանակ ժամադրություն վերցնեք եւ այլն, իսկ հեռախոսահամարը այստեղ տեսնում եք 310 310 այս կենտրոնական հեռախոսն է, տարբերություն չունի, դուք Glendale-ում եք ուզում, կարող եք ասեք ես Glendale-ում եմ ուզում հանդիպեմ դոկտորին։ Եթե ինչպես որ ասացինք Beverly Hills-ում եք դիտում այս ծրագիրը, ասեք Beverly Hills-ում եւ նաեւ Encino-ում, բայց ամենայն դեպս բոլորի համար հեռախոսահամարը նույնն է, ինչ որ այստեղ գրված է։ Զանգահարեք կամ տեսնում եք այս սայթի միջոցով կարող եք կապ հաստատեք դոկտորի հետ, եթե ունեք այդ դժվարությունները, ինչ որ քիչ առաջ ասացինք, ուռուցք ունեք, swelling ասած դոկտորը, varicose vein ունեք, ուրեմն այդ varicose երակները, դժվարություններն ունեք, եթե գիշերը ձեզ նեղացնում է, ասած բժիշկ այդտեղ գիշերը night ցավեր ունեք եւ այլն, եթե
ուռուցք ունեք, ոտքի ուռուցք ունեք, եւ տեսնում եք ձեր մաշկը սկսել է skin change ասած այստեղ մաշկի փոփոխություն եք տեսնում եւ վերջավորությանը երբ որ տեսնում եք էլ վերք է դարձել ulcer ասած վերք է դարձել այդտեղ ոտքը խիստ այսպես փուլերի մեջ եթե շուտ չլուծեք հարցը ավելի դժվար կլինի. So if I was telling what you said, there are 6 stages of the this problem. Yes. And if they don't get on it and get solution, and not to get permanent solution, day by day we're gonna go to higher stages. Yes. The other 2 important things, if someone doesn't do anything about it, there's 2 major things might happen. The ulcer is very important. When the ulcer happens, we can treat the ulcer, we can treat the vein, but the skin quality we cannot fix Return it to the original skin. Oh. The other thing is important, people who have varicose vein, there's a higher chance of getting blood clot. The blood clot can go to the lungs, causing pulmonary embolism or emboli, and that's very dangerous. So varicose vein at the beginning, a lot of people thought there's only cosmetic, but when the stages advances over time, the blood clot, especially with COVID, shows so many people with varicose vein, they got blood clot and pulmonary embolism and died from it, that it brought up the more pulmonary embolism or blood clot in the lungs, and most of the people who died from COVID, COVID was because of blood clot. Yeah, right. And it went to the lungs and to the brains, and right. So that actually is is very important to treat when the stages are not severe, especially at stage 4, which we actually see the edema is the best time to treat, because it's actually a disease that we can return it back to normal. When a stage 5 and 6 is there, we are there, and it's much harder to change the skin back to normal. And to get some medical help is getting harder and harder where we go higher stages. Stages, sometimes we cannot help as much. When someone has a blood clot in the lungs, it might be too late. Wow. Okay. Ուրեմն ինչ որ լսում էի, ինչքան շուտ ձեռնարկեք, եթե հասնային ժամանակ, որ ոտքի ուռուցքը ունեք, swelling ասած, այդ ժամանակը լուրջ հարց է, որ դուք պետք է հարցերը լուծեք, թե ոչ կլինի հետո ավել դժվար, արյան խցանում կլինի, այդ արյան խցանումը կարող է գնա թոքերի մեջ, լավ, ասած կարող է այնտեղ լինի եւ հետո կարող մահացու լինի, այսինքն բարբերաբար ամեն փուլի մեջ ավել դաժան է լինելու 6-րդ փուլը նաև ուշադրություն չդարձնելը, որտեղ վերք է լինում, արյունոսություն է լինում, տեսնում եք, դա կդառնա դրանից հետո արյան խցանում եւ կարող է մեծ խնդիրներ տածես կամ մահվան պատճառը լինի. Ես պետք է կարճ աթարվեցնեմ, վերադառնամ, շարունակեմ. We have to take a brief break and we'll be right back. Ես վերադարձա, դոկտոր Մասուդին իմ հյուրս է, LA Vascular Specialist, տեսնում եք այստեղ 3 կենտրոններ ունի, գրասենյակները գտնվում են Beverly Hills, Encino եւ Glendale. Glendale-ում Glenoaks փողոցի վրա է գտնվում եւ շատ մոտ է Sonora փողոցին։ Glenoaks եւ Sonora փողոցի հատման կետին անմիջապես անկյունի վրա է գտնվում իր գրասենյակը, եթե Glendale-ում եք ուզում գնալ։ Թե չասացի Beverly Hills, Encino կարող եք գնալ։ Okay, we spoke about now, we want to talk about the treatment. So if you want to briefly tell us how you can treat the patient. Number 1 treatment is basically the right diet, exercise, compression stocking to prevent, and losing weight. Those are the prevention from varicose veins. The treatments are either laser,
sclerotherapy, as I said, compression stocking, and sometimes we do microphlebectomy. The veins are very big, we remove them. But right now, the latest gold standard procedures are lasers. We can treat the veins with laser less than 15 minutes, and the success rate is around 95 to 98%, and there's no downtime. Basically, patient can come to the office, do the procedure in 15 minutes, and go home with no downtime. Ուրեմն լուծումը նրանք որ այս հիվանդություններով ինչ որ քիչ առաջ անվանեցին, ուրեմն պետք է եթե կշիռում շատ է դայեթանի մարզանք անի, exercise ասած, եւ կշիռ իջեցնի, եւ հետո նաեւ լեյզերով կարողանում են մի գործողություն կատարեն 15-ից մինչեւ այսինքն ավելի քիչ քան թե 15 րոպե է տևում այդ լեյզերի միջոցով մաքրելու, ճշտելու վիճակը եւ 95-ից 98% հաջող է լինում միշտ գործողություն, այդպես հաջողություն է ունենում եւ հետո նույն օրը անձը կարող է տուն գնա, այսինքն հիվանդանոց չի մնում, ուրիշ խնդիրներ չի լինում, ուրեմն այսպես կարողանում են լուծեն. Okay. Is there anything we want to show on the picture now? No. Okay. The next thing we're going to talk about poor circulation. Basically, if the blood doesn't reach our legs, same way, if the blood doesn't reach our heart, it's going to be a problem. You're going to get heart attacks. Same thing. If the blood doesn't reach our legs, the blood doesn't reach there, we lose muscle mass, we cannot walk, and we might get ulcer. And also, I was reading one of your pamphlets that they feel cold. Is that true? Yeah. Basically, as long as we don't get nutrition and oxygen, the blood doesn't reach there, there's no warmth, and there's no nutrition. Basically, we don't get any sugar to our tissue, and we don't get oxygen. So as a result, we get cold feet, basically. Right. And the other thing that is common, there's two or three things are very common, and we see it at the beginning. People have a fungus of the nails, they have cold feet, and they have numbness in the foot. Basically, that's called neuropathy. Basically, the blood supply doesn't reach the nervous system that feeds the nervous system on top of the skin, and basically we're damaging the nerves, and we don't get the feelings as much. So they may hit somewhere and they don't realize that they damage. Yeah, sometimes the diabetic foot ulcer is all about that. Basically, they lose the sensation and what's going on in the bottom of the foot. Then when they damage the skin, or if there's a nail goes through their skin, they don't feel it, and that's the ulcer starts like that. Ուրեմն այս արյան շրջանությունը, եթե ճիշտ չի լինում, անձը զգում է սառություն է զգում, նաև իրեն կարող է իրենց վնասեն, կամ եղունգների վրա տեսնեն դժվարություններ, եղունգը ուղիղ չի, փշրվում է, փուդր է դառնում, բոլորը դրանք այդ հիվանդությունների արդյունքներն են, որ արյունը ճիշտ չի, այսպես շրջանություն ճիշտ չունի եւ դժվարություններ կստեղծի. We can show the picture, and basically what it shows, if the plaque formation, the yellow area. So we see on the left side apparently is when the circulation. The right side is the darker yellowish on the screen. Is on the right side. The plaque formation shrinks down the size of the artery. Basically, not enough blood passes through. As you see, the purple area on the bottom of the left leg, actually, the lower extremity part, you see the ulcer formation. Yeah, I was saying on the left side we see the normal one, and then on the right side, ուրեմն ծախում տեսնում եք, երբ որ անձը ոչ մի խնդրեմ չունի, արյունը ճիշտ հոսում է, աչում, ինչ որ տեսնում եք այդ երակը, երբ որ
plaque հավաքվում մեջը, սկսում է երակի այդ անց գավել փոքրանալ, դրա հետևանքով ամեն բոլոր այդ դժվարությունները ինչ որ տեսնում եք։ Հաջորդ եթե կար նկար, չգիտեմ հաջորդ նկարը եթե ցուցադրենք, and what there is a solution. There's a solution for that. I like to talk about this. I can talk about solution. Number one, to treat the diabetic, cholesterol, high blood pressure. Those are the most important things. Then after that, we can use blood thinners like Plavix, aspirin, all those things. But if we need to intervene and treat that area, we can come and do an atherectomy, basically remove all the plaques and put a stent to keep that artery open. You can see that, the picture, and առաջ ասում եմ որ պետք է եթե հիվանդություններ կա լուծում կատարվի եթե հետո stent ինչպես որ տեսնում եք այստեղ stent-ը so with the stent you can open first with the balloon we open the artery and sometimes we cannot open it completely we have to do atherectomy basically we remove all the fat then we put the stent to keep the wall of the artery open. So that's a meshwork to expand and sometimes these walls become weakened or not strong enough. So it will collapse. Sometimes collapses, yes. So that's why you put the stent. The stent, exactly. Ուրեմն այդ տեսնում եք ինչ որ նկարի մեջ այստեղ, ուրեմն եթե ինքը երակը երբեմն որ թուլանում է, սկսում է ինքը փակել նաև։ Դրա համար stent-ը տեսնում եք 4-րդ նկարի մեջ այդ ինչ որ տեսնում եք այդտեղ ցանցը տեղադրում են իհարկե նախ մտցնում են հետո օթով այսինքն աշխատում են իր տեղի վրա կանգնեցնել հետո stent-ը տեղադրում են որպեսի արյուն հոսի երակի մեջ հանգստորեն կարողանան հոսի. So the reasons of poor circulation, people are diabetic, high blood pressure, high cholesterol, smokers, and people have a kidney disease. These are the most common reasons people getting poor circulation. Same way for the heart and same way for the legs. Basically, plaque forms, it sticks to the wall. It gets worse, beside whatever problem was with diabetes. Yes. And what people feel at the beginning, they might feel a little pains and tingling or cold feet. They might get a fungus that is not going away. Then when the disease advances, we might see ulcer. Sometimes we don't see ulcer, but the patient cannot walk. Basically, they don't have the energy or the muscle gets cramped after 10 steps. A lot of people we ask, are you okay? Yeah, we're okay, we have no problem. But do you walk? No, I can't walk. I get leg pain when I walk. So they might not have an ulcer, but they don't have the energy because the blood doesn't reach that area and the muscles weakened and they cannot walk. And that's the time we need to treat. We don't have to wait until the ulcer appears. We need to treat them. On 6 stages, they have to start from a stage earlier to treat before even get to the end stages. Ուրեմն տեսնում եք այսպես չպիտի սпасել մինչև դժվարությունները օրեցօր ավել պարտնարանա, քիչ առաջ ասացի 6 փուլի մեջ հիվանդությունը սկսում է զարգանալ, հետո շաքարախտ ուրիշ հիվանդություններ նաև պատճառ են լինում, որ ճիշտ այս շրջանությունը արյանը տեղի չունենա, դժվարություններ ստեղծվի ամենայն դեպս ամեն տեսակ ոտքին վերաբերող այս հարցերի համար տեսնում եք էկրանի վրա գրված LA Vascular Specialists.com եւ հեռախոսը համար է գրված, որ կարող եք ժամադրություն վերցնել, եթե ոտքը սառն է ձեր ոտքը, ուրեմն դա ցույց է տալիս խնդրեմ կա, վերք է լինում անընդհատ, երբեմն եղունգները կոտրվում, փշրվում են անձին, խանգարիչ է լինում, ոտքի վրա տեսակ քիչ առաջ վերքերը ինչ որ տեսնի, բոլոր այդ հարցերի համար դոկտոր
Massoudi անունն է իրեն եւ սա հեռախոսահամարն է դուք զանգարեք Glendale-ում, մանավանդ Beverly Hills-ը եւ Encino-ում գրասենյակներ ունի, ասացի ուրիշ կենտրոններում, եթե San Diego եք բնակվում, այնտեղ նաեւ կարող եք զանգահարեք, ժամադրություն վերցնեք, նաեւ Pomona-ում նաեւ այդտեղ կարող եք զանգահարեք, որը որ ձեզ մոտ է։ Դուք այս ալիքը տեսնում եք UCC-ից մինչև San Diego, Արևելքից, Riverside, San Bernardino-ից մինչև Santa Barbara, եթե այդ շրջաններում բնակվում եք, իրեն զանգահարեք այսպես բարդությունները լուծելու համար։ Thank you for coming. Thank you so much. And hopefully you'll come back soon. Definitely. Okay, այսպես նորից կրկնում եմ դոկտոր Մասուդի մասնակետն է, սա ընդհանուր հեռախոսահամարն է, որ քաղաքում որ լինեք տարբերություն չունի, այստեղ զանգահարեք։ Ծրագիրը եկավ իր ավարտին, մինչ նոր հանդիպում։